Terra. That's how people get to know me. Terra Jola. But my full name is Timberland. One of the old bodybuilders up in East London is Azwaya. The Kali bodybuilder, the Dala in the olden days, whereby we used to look at bodybuilders like late Bismarck, Mr. Blowlow, Waisazoga Cool, we used to call him, or Ronnie Coleman, was a East London, Gogno Arthur van Wyk, or Randall Freaks. So we used to go and see shows as then indoor sports center. As I mentioned, amagama amakhulu anjengo Bismarck, kube khona umfana obongithanda uxolo bebesithi ngumadombolo, that is wall wakwa 16. In those days naye wayecompete, so I was one of the guys ebezikhompyutha nangelo xesha, but wall also nabo bebe zezinye zengqongqo. Now it happened into yoba aze nale youngster, now which nale youngster now used to be one of them, because hey, I saw lo Bulelani even in the sports center, he was on fire there, although he was just a youngster. Like umfana creative when it comes to into ezidibene posing and all that. That's how I got to know him. Like we used to bus a stage nezinye as guys ezinjengoThanixolo, but wamzisa naye apha egaming, so wadominate ngaloo ndlela ke ngoku. uBulelani has been around with bodybuilding. I'm not the first person abe kanti okay usebenze naye. Ukhulele phambi kwam ndabe ndimbona okay eqhuba kakuhle nalapha esporting. We've been kwindawo ezininzi doing so many shows naye, ezama, and into enzeka yaphumelela umfana. So it happened lento ndithi okay creative kakhulu, une-talent that no one will ever ayithathe kuye. I mean, that's where El Gama little gifted gem suka khona, because no one, I mean, in the whole South Africa or creative njengaye when it comes to posing and all that, we pillar this thing. So he ended up working with a pro, mentioning Marius Donne. Like, Marius Donne is one of the guys, you know, even Nobo Casey Ambono, we used to kumbizela into guest posing. Anzang and best stage in Marius Donne, but he ended up working with Marius Donne. That is Marius Nai, where's also Funungaito. So sa end up anathi ngokufuma sibo cases amkhipha kufutshane lo mfana because he's full of ideas and all that. So nda end up nami ngoku ndisebenza naye, especially ngoku selapha ebody culture, even nasemdantsane kule gym ebekuyo benimane ndisiya for his sessions and all that, you know. Asinike ideas zakhe kulapho siqalise ukuncedana khona, and ukusukela ngoko up until now okoko sebenza sobabini. Njengoba ke bendilapha kule industry, for example, uba ngabe uyochecka apha kwi-border, we started with the federation, i-IFBB. Yeah, okay, utry ukuya nakwi-essays zakhona, winning Mr. Border nezinye inanzeka. Now that okay, i-federation dominator ibe one, ubufuma sibo case stuck ezinye federations like inaba newaba WFF bezingekho ninzi apha, so si end up ngokusenza le federation one. The only show that you will do IFBB, that is Mr. Border. From Mr. Border you just go to ESAs and that's it. And if you don't make it to Worlds, kuphelile ngawo, we don't have langqondo, okay, you can go out uyokwenza ezinye federation also. So ibe problem now that okay abantu bevuleka amehlo uba okay isikhona ezinye federation ezingaphandle, ngoba laa nto le iziseyingxaki ngoku uba kukho laa nto kuthiwa yi-loyalty, but le nto kuthiwa yi-loyalty now ubufuma siba ngoku sisinyanzeliso. You don't need, I mean, loyalty. It's something or decider and okay, mawuhlale nalo federation ba comfortable na. But ngoku ibiselisa isinyanzeliso uba ngabe okay, you don't stick with the federation. The placing yakho ngoku izaba yenye into.
yabo. So I ended up now ndingazenzi local shows, ndikhompitha ngaphandle. That's when now ndithola igama uphuma kwami ngaphandle ukwenza ezinye federations, not apha ngaphakathi. As much as babensitsho ndisithi lo mfana lo ube mncinci, ndambone into sports center ufuma sibe he's on fire, yabo. So wakhula nalento lena. Lani bandisithi okay akasebenzanga nami qha, usebenze namagama amakhulu thina asingazange ndikwazi ukukhwela nawo estagini wade lo mfomo abanjengomarius ba-10 pro. So ichance yoba kube kanti okay beno face umarius, mna umarius Done Zambalo, ne. So ndisebenzile noBulelani, of which ngokohlobo mhlamba bengakhona uyafuma siba uyaqondakala eSouth Africa iphela. Ngokuthi ncaba kuBulelani now yakhona ngoku indawana yoba kube kanti okay ndiyaqondakala. So we ended up now ufuma siba okay ne-sponsors and all that now end up zina-approacher, ne. And ngoku into yi-one, because I mean there's only few guys now East London as a division heavyweights or super heavyweight. So I've been one of the biggest bodybuilders on stage. Ne. So yeah, advantage yam ngokuleyo, even with these supplements companies as funutengisa in as supplements guys, they always look for a big guy. So I mean yeah, chance about okay kube kanti ndiyafumaneka through uBulelani, because they didn't know me by my name. So yahamba lento lena through Bulelani, okay kubuzwa kulo Bulelani then, because he's a well known. I-bodybuilding eyona nto eyabangela uba kube kanti okay ndiyaqondakala, that's all I can say, ne. Eyona nto ndiye ndadominate kuyo i-bodybuilding. Yes, ne-martial arts ndiyenzile for years njengomntu okhulele lokishini. So self-defense was very important, but with the bodybuilding now we need more exposure. Bulelani, hey, I think he needs to keep up the good work. For example, today we're one of the people now about behind the cameras and all that, you know. I mean, all this thing is one hello Bulelani. We understand. We're just the bodybuilders on stage, Tina, ne, of which now we don't have the ideas of okay, for example, your sponsors and all that ungazi market njani. So also exposure market ngokwezi brands ngokuzi sponsor now. So yonke lento lena iza noBulelani. I think most of the people will grow ukuba ngabe okay bajonge indlela ezangayo. He's so creative, unetalent omnye umuntu ngasoza ayithathe kuye. It doesn't matter uba ngabe okay uthina la mfana lona ugifted ngamandla.